สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮงไกซาเรลครับกับพาร์ทนี้ครับยังอยู่กับการคอลแลบของเฟสนะครับการบทขับขานแห่งทองคำเสื่อมโศกนะฮะพาร์ทที่2ครับหลังจากที่เราออกมาจากความฝันได้ที่ถูกจองจำเราต้องไปพูดคุยกับเรามาสเตอร์อื่น A different life? Penacony's dream bubbles are pure cancer. So, where did you... I had a dream where I could never win. I got to ๆฉัน live กลาย as เป็ an นบ่อยคน obedient serf and... Darn right. And you? Me? I had... หลังจากที่ไม่ได้พบกันนานแล้วนะก็บรรจุกระสุนนะไปศึกชี้ชะตาอย่างมาไปคิดบัญชีกับออตตี้กันฟูนิว Looks like Lady Asner has Asna. failed. What a shame. She was just one step away from tearing the flame of dream. That's the business world for you. No matter how capable your collaborator is, you gotta... Oh, Butchhead. It's time to tell us what kind of... Oh, I've lived for 10 Ember eras already. As long as I give the word, my medical team can... What a great misunderstanding. Good point. But I'm still very curious about your... Miss, what you're talking about is something only the geniuses... ตกลงแล้วเพื่ออะไรกันนั่นสิ I've been very clear about this from the start. The Charmony Festival met a hasty wrap. And Penacony needs a fresh economic boost. We need to create a business. A holy grail that grants wishes is just the golden goose we need. If this ritual works, even if I do have some personal objectives in this first ever Penacony Holy Grail War, that's none of your concern. Wealth that pops out of thin air will only lead to inflation. Financial growth can't be achieved by ดูฉ miracles. ลาดกัน It requires precise balance and expert handling. I like money, but I don't like to play in numbers. What I like is watching people swarm into Penacony, spending their entire fortunes just to buy a chance to... I like seeing my business rivals being crushed and manipulated, and then lose everything in the end. The golden hour will set the prices for goods based on my desires. Do you honestly believe Penacony was built on empty ideas like dreams and wishes? No.หัวปลาพวกนั้นข้ามมองจนเบื่อแล้ว It seems you're all eager to prepare for my demise. ถ้างั้น But since ถึง there แม้ can ฉัน only จะ be ต้อง one winner in this พ่าย game, แพ้ how do you plan to decide the victor after all? Why don't we discuss a collaboration instead? Whoever can eliminate the others shall have the chance to make... We can even formalize it with a contract, using precise logical language to word our wishes, ensuring the Holy Grail fulfills everyone's desires. After all, isn't this the very moment you've all been ก็ช่วง fighting เวลา for? นี้ไม่ใช่เหรอ Nah, we need to whip this fella's hind end.
Well, I've already been the scapegoat once today, so I'll pass this opportunity to... สิ่งสำคัญมันอยู่ในระหว่างการเดินทางกอบกู้หรือไล่ตามอะไรบางอย่างต่าง If you are all so keen to make me your enemy, I suppose I'll have to become the final The rules said a master is supposed to summon a historical figure as their servant to enter the Holy Grail War, but who should I? Should I get the washed-up director I sponsored? Or the legendary star ๆ คือ whose ดา name รา I ตำ purchased? นานที่ถูกฉัน They're ซื้อ not ไป worthy of being my servant. That's when a thought crossed my mind. Why not summon myself? I used myself as the catalyst. I wanted to see how the business magnate Oti reflected in the history of Penacony would respond to my call as a servant. The answer really hurts. To them, I'm nothing but a parasite, a bug, แมลง madly ที่ devouring จะหาย wealth. ในเงินทองเท่านั้น อัญเชิญแมลงจริงด้วย มาไอพวกแมลง You want to take the Holy Grail? ออโต้ไม่ได้ด้วย You'll have to get through me first. Excalibur I've been talking to was old Odie's servant all along. I order you, Saber. Destroy all that is evil. แรงไม่ได้เลย I hope for an end to strife in the world. Resonate all together. เฮ้ยลืมไปว่ามันคือแมลง You'll pay for this. Lend me your strength. มีแบบกระจาย Immerse yourself in it. Time to ตีหมู fulfill. ได้ฮิวด้วย กระจาย โอ้โบเนียเจนแต้มสกิลอุ้ยมาแล้วไอตัว ได้อยู่ Your body and mind. The truth burns เอาโบ everything เนีย in มา this ดึง world. It's bleeding. ได้มีแต้มสกิลพอ We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. พลังหญิงเพื่อนหญิงพลังหญิง Crush it, Saber. ฟาดเข้าไป โอ้โหแรง ยิงธนู With the command bell, I command you to unleash your noble phantasm. Shatter the Holy Grail. แลนเซอร์เอ็กซ์คาลิบาร์โอ้ยสะใจในที่สุดทุกอย่างก็จบลงแล้ว Is this grand theater ever gonna see a day of peace? No need to feel bad for a heritage building insured with hundreds of different policies. Unfortunately, no master was harmed in the making of this show. Even if we tried to hold him accountable, he'd probably just brush it off with his hand. I fear the Holy Grail War has already... The silver lining is that this little spectacle will serve as the perfect
perfect excuse during negotiations. ให้สกอตมารับ Mr. ผิดชอบ Scott's issues will be handled by the IPC. These Pentaconian rules. Such a shame, brother. If we ever cross paths again. ลำลาข้าก็แค่นักธนูธรรมดา คงเหลือเวลากล่าวคงถึงเวลากล่าวอำลาแล้วสินะมาสเตอร์ Let's skip the last minute psychoanalysis, all right? And when it comes to fashion, เชื่อหายไปแล้ว โอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าจริงๆก็ต่อได้นะ ต่อไปเลยดีกว่า หวนสู่ทะเลดวงดาว บอกลาเซเบอร์กัน น่าจะใกล้จบแล้ว ต่อให้จบไปเลย พาร์ทนี้ ฝากทักทายท่านในอนาคตมาสเตอร์ฝากทักทายตัวท่านในอนาคตแทนข้าด้วย The Holy Grail broke. What a shame. น่าเสีย People ดาย have pursued it, fought for it, made sacrifices. They poured their dreams into Penacony to shape the planet into what it is. Look at this Memoria singularity. 10 Amber Heirs have passed. And out of those who once... I must confess to both of you, my wish has been granted. No matter how you see me, no matter how deeply we hated each other in the past, the Holy Grail has recognized your จอกศัก achievements ดิ์สิทธิ์ได้ and รับ brought ผ you ล forth as heroic spirits. Don't you think this is a rather unique reunion of old friends? It's unfortunate that น่าเสีย Mikhail, ดายที่ old เจ้า rascal, เท่ามิคาฮิลมาร่วม couldn't วง be ด้วย here to join us. อ๋อ ความปรารถนาของเขาจริงๆ คืออาจจะอยากเจอเพื่อน Mr. แค่นั้นเอง Odie, your wish truly moves me. If I didn't know you better, I'd almost be swayed by your sweet words. A reunion of old friends. No, it's just another part of your business deal. Greedy. Or perhaps I should now address you as Mr. Recker. Is the editing of the footage complete? I've cut out everything related to the participants' privacy and kept only the most thrilling parts of the Holy Grail War. That'd be enough for me. You artists always aim to carve your names into art's annals no matter the cost. I'm not like that. What else can truly measure the effort you've put in apart from cold, hard cash? The memories of former heroic spirits are also... Memories of a flop director like Greedy? Do enlighten me. What worth? His memories are indeed positively worthless as a filmmaker, but when it comes to him as a person, those memories... He has had his struggles, disappointments, and defiance. Only to be reduced to another name. How could I ever miss out on a memory with as many... But now, I'm more curious about you, sir. You've spent so much money. Only... A merchant at my age who still cares about dignity would be an absolute failure. Oh, in that case, my business here is settled. All right. It's your turn, Miss Hasna. I'll sign the declaration to renounce the trademark on your name and all right... Happy? Never. But if you don't carry it through, goodbye. Penacony's และ most ผู้หญิงที่ประสบผลสำเร็จ successful ที่สุดในแผ่นดินนะ merchant. I
wish you were already เพ dead. ลิตตายไปซะอืมเกลือเข็มทิศในฐานะไรเดอร์เขาก็เคยเป็นผู้มาเยือนให้ฮะอย่าบอกนะกลับมา March 7th is always bringing back bizarre and curious things. One time, she even brought back something called a raiding pistol. Also, watch out for Himiko's coffee. It's the most terrifying beverage Pom-Pom's ever encountered. But please, Is it worse than the tea from Granholm's hometown? 100 times worse. ไทม์เบสแย่กว่า100 เท่า I'd love to have a try. อย่าบอกนะว่ามิเคลกลับมา And that person is always dragging March 7th into trouble. Pom-Pom had such high hopes for Don Hong, but you passengers are all the same. Mikhail, you're spacing out again. What's going through that head? Conductor, looks like it's time to say our goodbye. Will you be returning to the Express? Maybe. I'm just happy to hear that so many people like me have boarded the Express over the years. The nameless come and go. Some find a place they want to stay, while others keep moving forward. Just like the silver rails that never stop. The Holy Grail War is coming to an end, and wandering souls must return to their rest. Mikhail, remember, whether you leave or stay, the Astral Express will always be the home of the Nameless. Pom-Pom will always be here, waiting for your return. Waiting for your It's a return deal then, conductor. The next time the express stops at Penacony, please sound the horn for me, Rosalina, and Tiernan. If we can hear it, then we'll definitely come. อืม It's a promise. ไปเพื่อนเก่าได้มาเจอกันด้วยยาวกว่าที่คิดแฮะ You see, wishes. Anyway, the first Holy Grail War Orchestra, but the Dream Bubble movie co-produced by Mr. Rekka and Dr. Edward. As Mr. Aventuring guessed, while compensation and lawsuits are inevitable, now, old Odie did say ตอนแรก he นึกว่า planned จะ to จบ give you นะ some money. So ไม่เป็น instead, ไร he gave us the most valuable thing. There's something inside the Holy... Hey, sister. Since you all look pretty busy, I headed out with Hook. Big thanks to Mr. Odie for buying this rare trinket I got my คุณชาย hands ประ on. คัด That, by the way, aren't you curious สม what ปก old... ไม่สงสัย Well, I'm thinking you probably say, no. Aw, come on. All right, folks, the show's over. But if there's any... I wish for everyone in the world to be happy. จบแล้วครับสำหรับคอนแลบเฟสเนื้อเรื่องออกจะน่าเบื่อมากๆเลยทีเดียว แต่ตอนจบก็กลางๆนะไม่ได้ดีมากขนาดนั้น แต่ก็อย่างน้อยก็ได้เพชรนะ โอเคครับ เดี๋ยวไปเจอกันนะคลิปหน้านะครับ น่าจะเป็นเนื้อเรื่องของแพทที่ 3.5 นะครับ เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้น เดี๋ยวค่อยมาติดตามต่อในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ